And thank you for coming. Спасибо вам, что вы пришли. And we will see you next year. Мы увидимся в следующем году. Oh, that's not funny. Okay. You just witnessed the 3 stages of a relationship. То, что вы могли, может быть, кто заметил, это были 3 стадии в отношениях, они попытались вам так показать. What was the first stage that you saw? Describe what you saw between us when we were first here, when you first came in the room. Вот когда вы впервые заходили и заметили, может быть, Денниса и Кейти здесь, то что вы касательно них замечали, подмечали для себя? They were together, they were constantly together. Okay. They even held hands. Что они прошли 3 стадии отношений. So they probably went through all 3 stages of relationship. You can teach. Okay. Yes, the first you meet, there is a. И с каждым человеком, с каждым есть определенная степень близости с каждым из человеком, которых вы знаете. You might go to the grocery store and the clerk smiles. Вы можете пойти в супермаркет, вам улыбнется на кассе человек, and you smile back. вы улыбнетесь в ответ. They say, have a nice day. Они вам пожелают хорошего дня. You say, thank you. Благодарите. And you walk away. И вы уходите. You've had a level of intimacy. Уже имея определенную степень близости вот в общении с этим человеком. But what if you were checking out of the grocery store? Но если, например, вы проходите через кассу в супермаркете, And the person scowled и человек вот так вот хмурится на вас, and said, I'm having a really bad day. и вам говорит, вообще у меня плохой день сегодня. And you're taking up a lot of my time. Can you hurry? А вы у меня сейчас столько времени занимаете, давайте как-то побыстрее. And you might say, well, I'm sorry. Вы можете сказать, ну извините, But you don't feel very good about it. но у вас явно не будет хороших чувств по этому And they поводу. say, just forget it, move on, move on, move on. А они вам еще ответят, ну ладно, давайте уже быстрее, быстрее, быстрее. You walk out and you have something different. И вот What когда would you вы describe that to be? выйдете, то у вас будут другие ощущения, чувства, как вот вы их опишете. Таким словом. Did you see us when we walked up? Вы видели, когда мы подошли сюда? How did we look? Как мы выглядели? Happy? No. Несчастливо. Unhappy. Я вам отдал. Unhappy. We were unhappy. Мы несчастны были. We call that in a relationship conflict. В отношениях мы называем эту стадию конфликт. Conflict isn't a bad thing. Конфликт – это не нечто плохое. Because sometimes you can have a disagreement with someone you're married to. Потому что иногда у вас могут возникать разногласия или несогласия, особенно с человеком, с которым вы супруги. But it's how you handle that conflict. Но все дело именно в том, как разобраться с этим конфликтом. Do you go back to intimacy Возвращайтесь ли вы от стадии конфликта обратно к близости and resolve that conflict? и разрешаете конфликт? Or what is the last stage of the Или relationship? that знаете you ли вы, saw? какая следующая, последняя What did you стадия в этих стадиях отношений? Reconciliation? Нет, до примирения. Before that, we had intimacy, У нас есть близость, then we had потом conflict, конфликт, может and then what быть, did we do? а потом что? Решение. Кульминация. There's some kind of climax. There's either a bigger quarrel or reconciliation or something else. Did you see one went one way, one went the other? Вы видели, как мы разошлись в разные стороны? And we call- So there's some kind of a break or separation. yes, very good. We call that withdrawal. Мы называем эту стадию отстранение. Withdrawal is unhealthy. И отстранение – это нездорово. There's no communication. На этой стадии нет общения, You can't resolve the issue. а проблему разрешить нельзя. And
Okay, so you're gonna fight. So these are the three stages То есть вот эти три стадии of a relationship, отношений, of every relationship. любых отношений. We're going to talk a lot about marriage relationships being in intimacy, conflict, and withdrawal. И мы будем говорить о семейных отношениях, супружеских отношениях, как раз вот исходя из этих трех стадий. There are different levels of intimacy Существуют разные степени близости and different levels of conflict and different levels of и разные withdrawal. степени конфликта, разные степени отстраненности. Withdrawal, you might just walk out of the room for a few minutes. Может быть такой этап отстранения, когда вы на несколько минут просто решите выйти из комнаты. You might walk out the door and take a walk. Вы можете выйти прогуляться, You might get in the car and drive off. можете сесть в машину, куда-то уехать, съездить. The ultimate, obviously, is divorce. Но, конечно же, самая крайняя степень отстраненности – это развод. And we talked about different kinds of intimacy, so let's define exactly what is intimacy. Ну и вот мы когда с вами начали говорить о близости, сказали, что разные степени близости есть, давайте же мы дадим определение, что это такое. Intimacy is a very, very close relationship. Близость – это очень близкие отношения. It's a caring relationship. Это отношения, в которых есть забота. It's a relationship where you care more about the other person than you do about yourself. И в этих отношениях вы заботитесь о другом больше, чем о себе. And the way I feel when my wife and I are intimate И когда есть близость у меня и с моей женой, is that God is in heaven and everything is right with the world. то такие ощущения, что и Бог на небесах, и в мире все на своем месте, все отлично. And that's the way we would like our relationships to be all the time. И это то, какими мы хотели бы, чтобы наши отношения были все время. But especially in a marriage relationship, Но особенно в супружеских отношениях things are not that way all the time. вещи не всегда такие. And if you've been married more than 3 days, И если вы были женаты больше, чем 3 дня, you may have experienced a lack of вы intimacy. могли, может быть, уже почувствовать, что это такое, как бы, меньшая степень близости или ее недостаток. But when we look at the picture of Adam and Eve at the creation in the Garden of Eden, И поэтому, когда мы с вами смотрим на картинку Адама и Евы после сотворения, они находятся в Эдемском саду, they were in perfect intimacy with each other and with они God. находились в совершенной близости друг с другом и с Богом. But something happened, Ну что-то произошло. and they entered into conflict. И они перешли на стадию конфликта. And as Kathy explained, conflict is not necessarily a bad thing. И как Кейти вам уже сказала, конфликт это не обязательно нечто плохое. So we define conflict as having two different opinions. Мы даем определение конфликту такое, что это когда есть два различных мнения. Or maybe in the same situation, Или, может быть, когда в одной и той же ситуации we want to make two different decisions. мы хотим принять два разных решения. And so we have to work together to decide which decision we're going to make. И тогда нам, соответственно, нужно сотрудничать вместе, чтобы понять, какое же решение мы примем, Which choice we should make какой together. выбор нам нужно принять. Sure. Conflict, the reason we say conflict is not bad Причина, по которой мы говорим, что конфликт это is because if they have seen в целом, что мы наблюдали, is that one is totally submissive to the point of being abused. что если это такие отношения, то обычно это отношения, в которых один полностью подчинен воле другого, даже до того предела, когда он является как бы жертвой. That's it? Okay. So in conflict, God knew that Adam was going to eventually make some bad choices. И вот на этой стадии или этапе там, конфликта мы видим, что Бог знал, что наступит этот момент, когда Адам сделает неправильный выбор. God gave Adam the ability to choose. Бог дал Адаму эту способность сделать выбор, And выбирать. he knew that he would not always choose wisely.
И он знал, что не всегда его выбор будет мудрым. And he said, this is not good И вот что мы видим, Бог говорит, это нехорошо. for this man to be alone. Для того, чтобы этот человек был один. And so he created the woman Он создал для него женщину, to be a helper against him. чтобы она была помощницей, равной ему. The Hebrew word there, helper against, helper, sometimes helper suitable, И вот эта фраза подходящий помощник, соответствующий, она вот и значит, что это тот, который ему соответствует. or helper comparative, Или помощник, который соотносится хорошо с ним. or just the word helper. Или даже просто само слово помощник на древнееврейском языке. One of the primary definitions of the Hebrew word azar kenigdo, What's the word? azar kenigdo, Эйзер Кенегда — это вот это слово помощник на древнееврейском. in Hebrew means literally helper against. И вот дословный перевод — это как соответствующий помощник. So why would Adam need a helper who is against him? Поэтому скажите мне, почему Адам нуждался в таком помощнике? Нехорошо, что это быть одному. Because it is not good for them to be alone. Yes. Because that made them fuller or complete, that gave them Потому что completeness. нельзя. Еще раз? Потому нельзя. Because not ideal. Оставшийся Because if he were left alone, he would not have been perfect. Yes. Да. In fact, if he were left to himself, Более того, he might make bad decisions. You know, when you, if he was left alone, left to himself, если бы он был оставлен один или сам по себе, he would make bad decisions. он бы сделал неправильные или плохие решения. Now, think about driving a team of oxen. Ага, вот представьте, когда вы направляете стадо быков. Raise your hand if you have ever had a team of oxen. Поднимите руку, если вы когда-либо имели или видели это стадо быков. Кого? Стадо коров. Only a team of cows. Okay, cows Быков не видел стада. pulling a wagon. Ага, so oxen that would pull the wagon. Yes. Ага, а представьте вот теперь быков, которые тянут телегу за собой. Well, if you'll notice in the movies, Если вы замечали в фильмах, when they're driving a team of oxen, когда управляют командой быков, they don't sit in the wagon and pull the reins. они не сидят на вот этом телеге или крытая телега, может быть, и не управляют как рабочими. They walk alongside the oxen, Они идут рядом с ними. and when the oxen wants to get off the road, И когда вот бык хочет сойти с дороги, they push against him его and make him обратно stay on the road. подталкивают так, чтобы он на дороге оставался. So the idea of a helper against him И вот поэтому, знаете, помощник соответствующий или находящийся рядом, was to provide someone who would help him to make good decisions. это как раз значение хорошо иллюстрирует этот пример. Это тот, кто будет помогать оставаться на правильном пути. Ladies, Да. in the English King James Version, У них есть Библия, которая написана на переводе, который называется перевод короля Якова. it uses the term for the woman as being a helpmeet. Yeah. In English, it doesn't translate. Yes. It doesn't translate in English either, It doesn't. because nobody knows what a helpmeet is. Ага. То есть в этом переводе они говорят, у них такая интересная фраза, обозначающая женщину есть, которая означает help me. Они говорят, мы даже по-английски не знаем, что это значит. But the Jewish understanding of the word also can be against. And like Dennis said, it can help us stay on the right road, but it also is like two police officers. И вот они говорят, но значение, которое в еврейском языке, в древнееврейском к этому слову есть, это вот как Деннис вам пример привел, но также представьте еще на дороге двух полицейских офицеров. And they are going into a hostile environment. И они сейчас должны в среду прийти, которая достаточно враждебная. They don't go in looking into the environment, do they?
Они не входят, просто глядя в эту среду, правильно? And they don't go in looking at each other. И они не входят туда, смотря друг на друга. How do they go in? Как они входят? Вот так. We call it having your back. Мы называем это прикрытие, да, или ну, как They would прикрытие. protect, Да. protect each other. То есть это такое положение, которое помогает защитить друг друга. The only other time either connecto is used Но один случай, когда вот эта фраза «изер кенекто» древнееврейского используется, refers to God and how He protects us. она используется еще в том случае, когда описывается Бог и как Он защищает нас. Okay, so Итак, in the Garden of Eden, в Эдемском саду Adam and Eve were created to work together, Адам и Ева были созданы для того, чтобы работать вместе, but also to work against each other, но также как бы прикрывать друг друга, да, или против друг so that друга. both could make good choices Так для того, чтобы они вместе, каждый из них могли принимать правильные решения, and they could work together to be obedient and have intimacy with God. и для того, чтобы они вместе могли сохранять послушание и близость с Богом. But Но if we keep reading, we see that that didn't happen если мы продолжаем читать дальше Бытие, мы видим, что ну так не произошло. because Eve was deceived by the serpent and she ate the fruit. Потому что Еву обманул змей, и она съела плод. And she gave some of the fruit to her husband who was with her, И она также этот плод дала своему мужу, который был с ним. and he ate the fruit. И он его ел. And then their eyes were opened because both of them had sinned against God. И потом глаза их открылись, мы читаем, потому что они согрешили против Бога. So what was their purpose for being together in this Скажите situation? мне, в этой ситуации какова была цель того, чтобы они были вместе? What should they have done? Что им следовало сделать? Adam should have told Eve, no, don't listen to Satan. Don't eat Адам the fruit. должен был сказать Еве: не слушай змея, не ешь плод. Eve should have said, we're not going to eat this fruit. Ева должна была сказать: мы не будем есть этот плод. They should have worked against each other, То есть они должны были работать, как мы да, говорили, да, рука об руку или... against their natural tendencies. То есть, может быть, даже противостав каким-то естественным побуждениям, которые могли возникнуть тогда. To protect each other and to remain together. Для того, чтобы защитить друг друга и остаться вместе. But instead, Но this вместо этого conflict вот этот конфликт resulted in withdrawal. привел к чему? К отстранению. And we know that they were withdrawn from the Garden of Eden, И мы видим и читаем о том, как они были отстранены, изгнаны из and they сада were withdrawn from the tree of life, и от древа жизни. and they were withdrawn from intimacy with God. И они были отстранены от близких отношений с Богом, от близости с Ним. And so withdrawal is where we separate, and as a husband and wife, or as two friends, or as a brother and a sister, И отстранение — это когда мы, как муж и жена, или когда мы говорим о двух друзьях, или говорим даже о брате и сестре, we are no longer in conflict мы уже не на стадии конфликта. because we're not even communicating. Почему? Потому что мы даже уже не общаемся. Now, why don't you read that? No point in me reading that in English. Вот стих есть, да, который они хотели бы прочитать, но мы сразу по-русски прочитаем. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других». Okay, part of this passage Лучшими, чем вы, или лучшими себя. but the point of this message Но суть этого послания такова. is that we should do less for the other person. Она в том, что мы должны стараться делать то, что будет на благо лучшим для другого человека. Because only when we put their welfare first Потому что только когда мы их благосостояние, их благоденствие поставим на первое место, can we truly have intimacy. то мы действительно сможем иметь близкие с ними отношения. Yes. It's over to you.
So conflict. Так вот, скажите же тогда, как мы с вами переходим от близости к конфликту? There are many ways. Есть много способов. One of the ways Один из способов is our perceptions versus reality. – это наше восприятие, противопоставленное реальному. We'd like to tell a few stories to give you the example of И мы what we're хотели talking бы about. вам рассказать несколько историй, которые бы проиллюстрировали вот это высказывание. Our oldest granddaughter is 15 now, Нашей самой старшей внучке сейчас 15. but when she was 3 Но когда ей было 3 and her года, parents were putting her to bed, и родители ее укладывали спать, they asked her, what was the best thing that happened today? и они у нее спрашивали, что самое лучшее у тебя сегодня произошло. And she shared that with them. Она поделилась с ними, And then they said, а потом они сказали, what was the saddest thing that happened а today? что, может, самое грустное для тебя случилось? And her lips started quivering, И у нее прям аж губы and затряслись, tears came into задрожали, her eyes, и на глазах уже слезы аж and she навернулись. began to cry. И она начала плакать. And they said, what's И wrong? они говорят, так что случилось? And she said, someone at church today Она говорит, кто-то сегодня в церкви told me I мне was ugly. сказал, что я страшная, некрасивая. So my daughter said, Поэтому моя дочка говорит ей, tell me exactly what she said. в точности, что тебе сказали. And Natalie said, И Natalie, Мэдалин говорит ей, the woman said, женщина мне сказала, well, aren't you pretty? ну разве ты не красавица? She heard, aren't То есть она услышала вот это отрицание не pretty. красавица, не красавица. And at 3 years old, И в 3 года she thought, она oh, вот восприняла saying эту she фразу was так, как ugly. будто ей сказали, что она страшная. So her perception was То есть ее восприятие какое было? that the woman was saying she was ugly. Что женщина ей в церкви сказала, что она страшная. But what's the reality? Но в реальности как было? The reality was exactly the opposite. Реальность оказалась вообще полной противоположностью. And she was saying that Natalie was beautiful. Она этим хотела наоборот сказать, что Мэдалин очень красивая. It's important in relationships to remember that your perception is never the reality. И очень важно для нас с вами помнить, что наше восприятие – это никогда не реальная картина. No matter what you perceive as the truth, Независимо от того, что вы восприняли как истинное, there's always something more всегда есть нечто большее, that is important to understanding the reality. что важно для понимания реального положения вещей. And many times we misjudge our spouses И очень часто мы можем неправильно судить о нашем супруге, and we misjudge their motivations. и мы можем неправильно интерпретировать их мотивацию. When Kathy and I were first married, Когда Кейти и я были, только вот поженились, we saved up some money and we were going to buy a television. мы накопили немного денег, и мы хотели купить телевизор. And for those of you who are under 40, that is a monitor, big monitor. И для тех, кому из вас меньше 40, вы, наверное, представляете себе вот просто такой монитор. And in our day, Не телевизор. was a large piece of expensive furniture. Это был огромный кусок мебели в доме. So we went to the store and we found a very expensive Ну вот мы television. поехали в магазин, нашли очень дорогой телевизор. And they had a special sale. У них там было особое предложение. And what we call 90 days, same as cash. И это предложение заключалось вот в чем, что вы получаете телевизор и 90 дней можете за него не платить. So you take the television We need to pay for it Нам today. надо отдать деньги сегодня. And we stood in the store Мы в магазине, and we had this big conflict и вот у нас начинается конфликт, with Dennis shaking his head and rolling his eyes, и Деннис стоит, уже трясет головой, закатывает глаза, and me а crying, я уже начала плакать, and thinking that Kathy had totally lost it. а я начинаю уже думать, что, наверное, Кейти что-то как-то вообще потеряла все самообладание. so Dennis thought I totally lost it. То есть Деннис что думает, что Кейти как бы уже не That was вменяемая, his да? perception. Это было его восприятие. I thought Dennis
the man that I married А я думала, что Деннис, мужчина, за которого я вышла with замуж, extreme integrity and honesty человек, который честный, человек с силой was not going to pay for this TV. не собирается платить за телевизор, который собрался брать. Why? Почему? Why do you think that conflict happened? Почему вы думаете, этот конфликт произошел? Where Я не did знала имена. where did Kathy's viewpoint come from? Откуда вы думаете, точка зрения крокодила? Откуда она берет начало? She was thinking about Dennis as if she would think of herself. But close. Близко, но не совсем. Из отсюда Anybody else? еще какие идеи? Постоянное ожидание. It was a constant expectation of how it should be. Yes. Yes. Да. Where did that А expectation? откуда вот это ожидание, как вы думаете, пришло? Where did it come from? Откуда? Оно пришло еще до брака. It came even before the marriage. Yes. Да. Have you looked at our notes? Наверное, если ты нашел наши заметки, читал. Dennis grew up То есть Деннис in вырос an affluent family в семье, которая была с доставкой. where they thought of money and how to use it properly. В семье, в которой о деньгах думали здраво и всегда знали, как их потратить соответственным образом. So his idea was the smart thing to do would be to leave it in the bank. Его понимание было какое, будет более разумным оставить деньги на это время, пока еще пахнет. Правильно? I grew up А я выросла very, very, very poor. очень-очень бедной. Sometimes no food, Иногда у нас еды не было, sometimes no shoes. иногда обуви не было. And so I had promised myself when I was very young И я себе пообещала, еще когда я была совсем маленькая, that when I bought something, что если я буду I что-то would pay for покупать, it, я за right это заплачу со своими собственными or I деньгами. didn't want it. Или если у меня их нет, значит мне это не нужно. Because my dad would buy things, Потому что как было с моим отцом, он вещи покупал, couldn't pay for them, заплатить за них в итоге потом не мог, and they would be repossessed. и их приходили и забирали. Да. So I didn't express that to Dennis. Но Деннису я об этом не рассказывала. Dennis did not express how to use money to me. А Деннис как бы не делился со мной до этого, как он считает лучше тратить. So we had conflict because we were only thinking of our perceptions. И у нас возник этот конфликт именно потому, что у нас у каждого было свое какое-то восприятие вот такой ситуации. But Но when I said we're not going to pay for the TV today, когда я сказал Кейси, мы не будем платить за телевизор сегодня, it triggered memories and wounds and emotions это that came послужило out of her bucket. пусковым механизмом вот тех эмоций ее из детства, которые она носила с собой в своем багаже. Такое ведро. And we're going to talk about the bucket in our next session. И на следующем занятии мы будем как раз об этом и говорить. Что значит иметь свой багаж и свое ведро с грузом. Okay, another source of misunderstanding with perception versus reality Еще один источник недопонимания, который может возникнуть вот в этой ситуации восприятия против реальности, is the way we communicate. это то, как мы общаемся. Again, in America, Опять же, в Америке people that are from affluent backgrounds люди, которые происходят из семей, у которых всегда были с доставкой, talk in a way that we call formal conversation. они говорят таким образом, который мы называем как это, официальное ведение беседы. Those that are poor А люди, которые из бедных семей, communicate with informal они conversation. общаются неформально, как бы, или разговором, который менее такой официозный. Formal conversation Например, что такое официальный разговор или как его вести? на is официальном where I talk and everybody else listens. Это когда, если я говорю, то все меня слушают внимательно. When I finish talking, Когда я somebody else talks, закончил говорить, тогда кто-то начинает, and we all listen. и тогда мы все слушаем того, кто теперь начал. But informal conversation Но неофициальная такая неформальная беседа, разговор. We like to interject Мы любим все время вставлять свои while какие-то people are слова. talking. You Вот они go, еще girl. говорят. Yes, so that Go for it. that we are
being interested Потому and что That's it. наши being Hallelujah. yes. Amen. очень важно, да, когда кто-то говорит, тоже что-то сказать, и таким образом показать, что я как бы поддерживаю, активно слушаю, и как бы такой параллельный идет. Maybe you've разговор. seen that in movies before. Может быть, в фильмах, да, такой видели. So when I'm talking Поэтому, когда я говорю, and Kathy Yes, that's right. interjects, а Кейси как бы вставляет какие-то реплики, слова, what do I think is happening? что я начинаю думать происходит? She's interrupting. Она не перебивает. She doesn't care what I have to say. Ей не интересно, что я хочу сказать. She doesn't want to listen to me. Она не хочет меня слушать. And he would get his feelings hurt. Я начинаю With his body. чувства такие уязвленные, обиженные появляться. And the more he would tell me something important, И чем больше мне что-то важное рассказывает, the more I wanted to let him know I was interested. тем больше я хочу показать ему, что мне это интересно, я же So слушаю. the more I would try to enter the Тем conversation больше я буду стараться включиться в этот and разговор, tell him what a good job he was doing, and yes, сказать I ему, он understand. молодец, сказать, да, я понимаю, точно. And it would hurt his feelings, А его чувства это еще больше задевает. which in turn he would say, why are you interrupting me? И он в итоге будет мне говорить, ну почему ты меня перебиваешь? And Which my would- feelings would get hurt, Когда он так говорит, начинают мои чувства уязвленными. and I would have something else in my bucket. И тогда у меня в мой багаж начинает добавляться вот этот вот ноша. Anyway, when that happens, В любом случае, когда это происходит, there's a tool that we have to use. есть определенный инструмент, которым мы должны пользоваться. Oh. Immediately want to become defensive. Сразу же, что происходит, мы хотим занять оборонительную I позицию. don't agree. Я не Why согласен, are you doing that? зачем ты это делаешь And so on. и так далее. So the tool is called clarifying. И вот инструмент, который в этой ситуации нужно использовать, который вы это чувствуете, замечаете, называется прояснение. It means stopping your perception Это означает, остановите сейчас то, что и как вы and воспринимаете, asking a question. и задайте вопрос. What I hear you saying is, Что я слышу, что ты говоришь? dot, dot, dot. Вот. And when you clarify and you ask a question, То есть, когда вы проясняете и задаете вопрос об этом, it makes the other person feel like you're interested in what they have to say. это дает человеку другому понять, что вы действительно заинтересованы в том, что он имеет сказать. It also helps you be able to understand their heart. Но это также и вам помогает понять его сердце этого человека. Okay, Итак, we're at our break time, so we're going to take our break and we're going to come back. And when we come back, сейчас мы сделаем небольшой перерыв. we're going to talk about what's in my bucket. И когда мы с перерыва вернемся, мы с вами обсудим, разберем, что же у меня тут в багаже накопилось, в моем бедре. And my bucket. Ну и в моем бедре. But mine's already too heavy. And, Может тяжелый, чтобы поднять. and your bucket. Ну и также, что накопилось в вашем багаже. And so I think we have some refreshments. Поэтому да, у нас будет сейчас немного напитки, угощений, и потом мы сюда вернемся. Oh, I have to ask you a question. Еще вопрос хочу задать вам, Деннис. At the very beginning, В самом начале, when we walked out, когда мы разошлись и вышли, вот так, how many of you thought we were really angry? кто из вас вообще подумал, что мы разозлились или подумал, что что-то плохое случилось? Did you? То есть мы хорошие, хотя бы для твоих людей. We get an award. Хорошо. Good, thank you. We'll come So back in. how long should we make the break? How long? 15 15 минут перерыв, 15 минут.
Let's get started again. Давайте мы снова с вами начнем. What I would like to do is I'd like to talk about the buckets. Что я хотела бы сделать? Я хотела бы, чтобы мы с вами поговорили вот как раз о багаже. And this is our bucket. Вот мой багаж, мое ведро. buckets. И если ведро потяжелее, чем у меня. But the bucket is a description of all the hurts and wounds Вот это ведро или багаж, о котором мы говорим, это описание всех вот тех ран жизненных, которые вы накопили, всех каких-то болей, которые вы насобирали. and all the scars and the painful emotions. И все вот те шрамы, все вот те болезненные эмоции, которые у вас происходили, и вы их оставляли. That we carry around with us. Вы all the теперь, time. которые носите с собой. Вот это оно. And we bring these things into a relationship. И мы с этими вещами приходим в отношения. Anytime there is conflict in our lives, Каждый раз, когда в нашей жизни возникает конфликт, and there is pain and what's the word I'm looking for? Just wounds from the emotional reactions. и опять случаются какие-то раны от эмоциональных And I'll реакций. give you an example Я вам приведу пример. of a woman that we know. Я приведу пример вам одной женщины, которую я знаю. When she was 10 years old, Когда ей было 10 лет, her father got mad at her mother. ее отец очень разозлился на ее мать. He walked out the door, he slammed the door, Он развернулся, ушел, хлопнул дверью, and she never saw him again. и она его больше никогда не видела. And you can imagine the pain that she felt И вы можете представить ту боль, которую она when she was почувствовала, abandoned by her father. когда она поняла, что она брошена своим отцом. And she went through all of the things that children normally go through in that situation. Ну и вот в такой ситуации она, собственно, прошла через все, через что дети в такой ситуации проходят. All the negative emotions Все вот те негативные эмоции, and all the guilt because she thought it was her fault и that все her это father чувство left. вины, которое возникает тоже, потому что дети часто думают, что это из-за меня. All of those emotions went into her bucket. И вот все эти эмоции, они у нее насобирали в ее багаж. And now, 20 years later, И потом, спустя 20 лет, she's married она замужем, and her husband, and she has in conflict, и у нее с мужем случается конфликт, and they have an argument, у них ссора происходит. and the way her husband deals with И conflict то, как ее муж совладает с ссорой, is he disengages, с конфликтом, он старается как бы уйти от этого. he withdraws. Он отстраняется. So he turns around, he walks out of the house, То and есть, что slams the сделал ее door. муж? Он развернулся, вышел, дверью хлопнул, ушел. And what happens Но is что произошло? all the memories of all the negative emotions in her bucket Все вот те воспоминания, вот связанные с теми негативными эмоциями, с ее прошлого, they come pouring out. они вышли все на поверхность, просто на нее обвалились. It's just like someone dumped the bucket over. Это представьте, когда кто-то из ведра на вас все вываливает. And so maybe the conflict at the time was a minor, small И может conflict, быть даже на тот момент вот тот конфликт, что у них возник, он был какой-то незначительный. but her emotional reaction was very big. Но эмоциональная реакция на него у нее была очень сильная. Now, if her husband had known what was in her bucket, И если бы муж знал, что у его жены вот такой багаж с собой, if he had known how she felt and what she experienced, если бы он знал, что она почувствовала, какой опыт у нее был, and if he loved her enough to consider her above himself, и если бы он ее любил достаточно, чтобы почитать высшей себя, he would never do anything to make her feel like he was abandoning her. он бы никогда не сделал что-то, что заставило бы ее почувствовать себя так, как будто бы она снова брошена. So what we carry in our buckets Поэтому то, что мы носим в наших багажах, в наших бедрах, are all the painful memories of our past life. это все вот те болезненные воспоминания из прошлого. And sometimes those memories just weigh us down. И иногда вообще эти воспоминания могут, знаете, такой быть очень тяжелой ношей. So we need to be very careful Поэтому нам нужно быть очень осторожными, not to let conflict go unresolved. чтобы не позволять конфликтам оставаться неразрешенными. Because when conflict is not Потому resolved, что когда конфликт не разрешился,
all of the emotions in that conflict все вот те эмоции в этом конфликте, go into the bucket, они уходят вот в это ведро. waiting for the next time И они ждут, когда представится новая возможность, to come pouring in. чтобы опять вылиться. Now, let me give you, move your bucket, it's getting heavy. It's very good. Да, ведро становится тяжелее, говорит Деннис. Она говорит, да, тяжело. When we came to our marriage, we both brought buckets. Вот когда мы в наш брак вступили, мы тоже каждый пришел со своим ведром. But my sweet wife is having a hard life. Вот. И у моей милой жены была, конечно, тяжелая жизнь. Maybe for some of you who don't know, she'll tell you a little bit about that later. И, может быть, кто из вас, кто не знает, она может позже рассказать детальнее обо всем. And when I was growing up, Но когда я рос, the way I learned to help people как я научился помогать людям, was to tell them what they were doing wrong, это прийти и сказать им, что они делают неправильно, so that they would learn how to do it right. но чтобы они научились делать это правильно. Ну, это же помощь. It was a good thing for me to do because I was making their life better. И для меня это всегда представлялось как хорошая вещь, ведь я же жизнь лучше делаю, да? But Kathy did not grow up in that environment. Но Кейси выросла в другой среде совсем. So when I would tell her that you're not washing the glass И properly, когда я ей подходила, говорила, Кейси, ты не так стаканы моешь. or you're not parking the car straight in the parking Или ты space, не ровно машину припарковала на парковке. or that you're not tucking the sheet in just right in the Или bed. ты просто под матрас не так подминаешь, как надо. I believed I was helping her be a better person. Я правда верила, что я ей помогаю быть лучшим человеком. And all she felt was А все, что она чувствовала, criticism. это критика. And criticism, when you live with criticism, А критика, если вы живете с критикой, there's a lot of painful emotions. очень много болезненных эмоций тоже And возникает. every little painful emotion И каждая вот эта даже маленькая болезненная эмоция, is another stone that goes in это the еще bucket, один камушек, который вот сюда добавляется. just waiting to be dumped out. И ждет своего случая, когда на вас он опять обрушится. So my bucket would get very full. Поэтому мое ведро, оно как-то быстро начало I наполняться. didn't clarify. Я не проясняла в таких I didn't ситуациях. understand what Dennis was trying to do. Я не понимала, что Деннис пытается All I сделать. heard Все, что я слышала, was I was not doing it right. это то, что ты это все делаешь неправильно. And the harder I tried, И чем сильнее я старалась, the more things he would help me with. чем больше вещей он мне старался помочь с And ними. so little by little, И вот по чуть-чуть, my bucket became more мое and ведро, more full. оно становилось более полным, более полным. And it filled up so far И оно настолько that I заполнилось, couldn't carry it anymore. что я его уже нести не могла. And when we were married, И вот когда мы были женаты, about 3.5 years, уже спустя 3,5 года, I finally left. я в итоге ушла. Neither one of us were Christians, Никто из нас тогда не был христианами, and I never used what I say, the D word, divorce. я никогда не использовала, как мы говорим, вот это I just слово на букву knew «Р», развод, да? I couldn't carry Но this. я просто anymore. знала, что я уже это ведро, этот багаж нести больше не могу. And so I was gone for about 6 weeks to my parents. И я уехала где-то на 6 недель к родителям. And When she called me and told me, she said, I'm not coming home. И Деннис говорит, да, позвольте сказать, что когда Кейси мне тогда позвонила, она мне позвонила и сказала, я домой не возвращаюсь. It broke my heart. У меня это разбило сердце. And I said, what is wrong? И я сказала, что не так? And she was saying, Она мне говорила, I don't think you love me. я не думаю, что ты меня любишь. And I said, why didn't you tell me? А я ей говорю, почему ты мне не сказала? And you said, I've been telling you for 3 years. Она говорит, а я тебе все эти 3,5 года говорила. But we had a very bad communication. Но у нас было неправильное общение. because what would happen is she would get her feelings Что происходило? Они ранились because of something I said, из-за того, что я что-то говорила. and we would have conflict, У нас возникал конфликт, and we would have withdrawal. и у нас наступало And отстранение. then after a few days, Потом, через несколько дней, things got back to normal. вещи опять возвращались на свои круги. And in my mind, И в моем понимании, God was in heaven and all is right with the я опять world. думала, что Бог на небесах, в мире все на своих местах, все And I'm хорошо. married to a perfect woman. И я женат на идеальной женщине. But in my mind, Но в my моем bucket понимании was still
full. говорит Кейси, у меня было тяжелое вот это ведро, это тяжелый багаж. And so Dennis came to my parents' И вот Деннис, house, он приезжает к моим родителям, к ним, and he asked me to come home. и он попросил меня вернуться домой. And I explained some of the things that I felt, Я ему попыталась объяснить некоторые вещи, которые я and I said, чувствовала. I'll give you 30 days trial. И я ему сказала, я тебе дам испытательный период 30 дней. And oh, by the way, my mother's coming with us. И к тому же еще моя мама со мной приедет. He accepted the challenge. Но он принял этот вызов. And I will tell you that we're very, very passionate about marriage. И я вам могу сказать, что мы очень ревностно относимся к супружеству. Every test that we ever take И вы знаете, каждый тест, который мы проходили on marriage, по супружеским отношениям, we're the only two that should never be married. всегда мы вдвоем оказывались теми, кто по тесту никогда не должны были быть женаты. These personalities never should be Вот было married. как вот эти две личности не должны быть в браке. But with God, all things are possible. Но с Богом все возможно. And we started working on our И marriage. мы начали работать над And one нашим by союзом. one, we И started один за emptying our одним buckets. мы начали опустошать And it got a little lighter. и стало чуть And the легче. more we learned И чем больше мы about научались conflict and intimacy о with God, конфликте, о близости, об отстранении, the more I was able to empty my bucket and Dennis as well. больше получалось у меня опустошать мое ведро и также само у Денниса. So after 43 years of И marriage, вот спустя 43 года нашего брака we're sort of known at church мы известны в церкви helping marriages that are in critical как люди, которые помогают супругам, которые сейчас в кризисных отношениях. Because we can семьям tell в them кризисных отношениях. that it doesn't matter. You can Потому что always make a good marriage. мы можем им всегда сказать, неважно, что сейчас происходит, вы всегда можете сделать хороший брак, хорошую супружество. And what we have learned along the way И то, чему мы научились по пути, to help make our marriage better. что помогло нам сделать наш брак лучше. As it turns out, everybody we know that's married Что всех, как оказалось, кого мы знаем и кто женат, has experienced the same kinds of problems that we. они проходили через те же самые проблемы, что и мы. And we've also discovered И мы тоже обнаружили, the same things that solved our problems что те же вещи, которые разрешили наши проблемы, can solve other people's они могут problems. разрешить и проблемы других людей. So yes, we've been married 43 years. Поэтому да, вот мы уже женаты 43 года. We have 4 beautiful У children. нас 4 детей прекрасных. 3 of them are married, 3 из них тоже уже замужем, женаты. and we have 12 grandchildren, И у нас уже 12 внуков, and we love them all dearly. и мы всех их очень любим. But we are very committed to helping marriages. Но мы также очень посвящены тому, чтобы помогать супругам, помогать семьям. One of the most fun things that we do И одно из таких самых интересных, увлекательных вещей, как мы делаем, is we work with couples who are engaged. мы работаем с парами, которые обручаются, ну, как, у которых помолвка происходит. And even some people who are even thinking about И getting даже engaged. с парами, которые думают о том, чтобы сделать помолвку еще. And we talk to them about these tools, И мы с ними обсуждаем все вот эти инструменты. because the key is not in the United States. When I was a child, my parents would read stories to me, И вот хочу сказать, что когда в США, когда я был ребенком, родители мне читали истории, and we would call those stories fairy tales. и мы их называли как сказки. And the stories all ended the same way. И все сказки как заканчивались одинаково. And they got married Они поженились, and lived happily. жили полные ever after. счастливы, да. And then we opened a hand here and we died on one day. Ну, если говорить, это просто как-то более реалистично. У нас это вообще совсем случайно. And the message that we got as children И, соответственно, мы, как дети, какое послание получали? is that marriage is the solution to all your Что problems. ваш брак – это уже как бы решение всех проблем. But like any other relationship, Но как в каких-либо отношениях, любых, marriage presents a whole new set of challenges. супружество – это то, что нас знакомит с абсолютно новым набором вызовов. So one of the things that we've
learned that's important И одна из вещей, которые мы научились, которая очень важна, is that we have to have tools to work on это in то, our что relationship. нам нужны инструменты, над которыми мы будем работать в наших отношениях с ними. How many of you have a hammer? Скажите мне, пожалуйста, у скольких из вас есть дома молоток? You have three. Даже два. Или To him. When you were young когда вы были молоды, and you got a hammer, и вам впервые дали молоток, what generally happened? что обычно происходило? That's it. Да, One of попался the попадал. One of the things that we have found Одна из вещей, которую мы обнаружили, is that in school we study math and science, это то, что в школах мы изучаем и науки, да, математику, английский, history, историю, but we don't study relationships. но мы не изучаем We don't отношения, study how to be married. мы не изучаем, как быть женатым, And yet that's как one быть of the most замужем. important things А ведь to это одна из understand. важных вещей, которые понимать важно. So it's like when people get married, Поэтому, когда люди выходят замуж, they're told, женятся, now, I'm going to give you a hammer, им что говорят? Вот теперь я вам даю молоток, now go build a house. идите стройте вместе дом. You don't have lumber, У вас нету ни you древесины, don't have nails, у вас нету ни гвоздей, and you probably don't even know how to use и, the скорее hammer. всего, вы даже еще не знаете, как этим молотком пользоваться. How many of you could build a house with just a hammer? Из вас смогут построить дом просто с одним молотком. Anybody? Кто-нибудь? Евреи. Нет. Exactly. Вот, именно, да. We need tools for Нам marriage. нужны инструменты и для брака. And so what Dennis and I do И вот то, is что мы с we Деннисом teach делаем, the tools мы to couples. учим этим инструментам, мы учим пары этим инструментам. And those in critical situation of И marriages, те, кто находится сейчас в критических ситуациях, в we их walk отношениях, alongside them мы идем вместе с ними, until they learn how to use the tool. пока они не научатся этими инструментами Because at the пользоваться. beginning, Потому что вначале it's very difficult to use the очень tool. сложно этими инструментами начать пользоваться. In a relationship, we have two different types of people, В отношениях у нас также есть два типа людей. and we use animals to describe these. И мы, чтобы описать эти два типа, мы используем примеры животных. And regardless of how you come into a relationship, Независимо от того, как вы в эти отношения приходите, eventually one person со временем один человек becomes the turtle. становится черепахой. And what does a turtle do when a turtle feels threatened? Что делает черепаха, когда чувствует угрозу или опасность? Yeah, it pulls in, Да, она внутрь closes вся, up, зажимается и закрывается. and it waits for the threat to go away. И ждет, пока эта опасность пройдет. And the turtle may be scared, Может быть, черепаха напугана, and it may be having some emotional trauma, может быть, даже какие-то эмоциональные травмы у нее and it происходят. may be putting rocks in its bucket, Может быть, она в этот момент сейчас сидит и в ведро там because that turtle выкладывает. has unresolved conflict. Потому что у этой черепахи сейчас появляется неразрешенный конфликт. Now, the other person in the А relationship другой человек в отношениях may be described может as быть описан как a skunk. скунс. Okay? What does a skunk do? Что делает скунс? Воняет по всякому поводу. He just kind of stinks about whatever. That's right, he turns around Он что, в опасной ситуации он что делает? Он разворачивается, and throws his tail up behind his поднимает back, хвост and he cuts loose. и выпускает все, что в нем есть. And everybody around suffers the consequences И все вокруг страдают от последствий этого, of that angry outburst. от этой вспышки гнева. And the skunk is just happy И все, и скунсу нормально, ему хорошо. because he's not in conflict anymore. Потому что у него конфликт все уже прошел. And he's not putting any rocks in his bucket. И он в свой ведро уже никаких камней не складывает. He's making, he's making everybody else put rocks in То есть their он bucket. делает так, что все остальные в свои ведра камни начинают складывать. And so a lot of times we find the couples that are in conflict a lot, Это очень часто, что мы обнаруживаем. Те пары, которые в конфликтах бывают очень часто. one of them relates to the skunk Очень часто один из них кто-то будет and скунс, one relates to the а turtle. кто-то будет черепаха. And that's why it's very important И вот почему очень важно. to understand intimacy, conflict, and withdrawal. Важно понимать вот эти стадии близости, конфликта и отстраненности.
You're gonna say. I did. I You already said that? Okay, using the tools. Oh, Okay. but there was something else. Разобрались, да. Intermission. One of the things that we talk about a lot Одна из вещей, о которых мы также очень много говорим, is many couples want to have withdrawal. Go be in withdrawal. Many couples. это то, что во многих парах, когда люди хотят вот этого отстранения, And like Dennis had described us earlier, и вот как Деннис ранее описал вам, they just try to get back to intimacy. часто люди пытаются из стадии отстранения сразу перейти к близости. But what is the problem? Но какую проблему вы тут видите? Ну, не решать конфликт, не решать конфликт. You have not resolved the Да, conflict. конфликт And не your bucket разрешен. is still full. And it's very difficult because sometimes we have couples that are in crisis. И это тяжело, потому что иногда у нас бывают пары, которые в кризисных отношениях. And one, they sit on the opposite sides of our sofa. И часто они приходят, они сидят по разных концам дивана у нас. And when one talks, the other one leans way over. И когда один из них говорит, другой прям отклоняется как можно дальше. Because they're in withdrawal. Потому что они в этой стадии, в стадии отстранения. And Dennis and I actually try to get them into conflict. Мы стараемся их подвести к стадии конфликта. Because until they start talking about their bucket, Потому что пока они не начнут говорить о своем they багаже, о won't своем resolve the вещи, issue. They won't resolve они не разрешат проблему с нами. problem. But it's important to learn with the tools Но очень важно научиться с помощью инструментов, how to resolve the conflict. как разрешить конфликт. Because some couples that don't have the tools, Потому что у некоторых пар, у которых нет they инструментов, go from withdrawal они переходят от to отстранения conflict, к конфликту, back to withdrawal, обратно в отстранение, back to опять conflict, к конфликту, back to опять к withdrawal. отстранению. And the withdrawal gets longer and И worse. каждый раз вот это отстранение становится длиннее и хуже. And that's when it's very dangerous. И вот когда действительно опасная ситуация. And on Wednesday, we're going to talk about why that happens. И в среду мы как раз и поговорим, почему так And происходит. we're also going to go into in-depth what to do about it. И мы более глубоко разберем, что же делать. But I will tell you that sometimes Но я вам скажу, что иногда there are things in your bucket that are so deeply buried есть такие вещи, которые в вашем багаже настолько глубоко запакованы лежат, that it may take professional help что иногда бывает нужна и профессиональная to bring помощь those things out. для того, чтобы эти вещи из багажа достать и разрешить. We had one couple that we worked with У нас была одна пара, с которой мы работали for a long time, очень длительное время, almost 4 years, практически 4 года. Once a week. Раз в неделю мы once a week встречались. for 4. Неделю в 4 года. And finally, one night, И наконец-то однажды вечером he broke down and told us about something that happened when he was 12 years old. мужчина наконец-то, знаете, как вот эта защита у него напала, и он наконец-то поделился, рассказал, что однажды с ним произошло. That he had never told his wife, То, о чем он никогда даже жене не рассказывал, that he had never told anyone. никогда никому не рассказывал. And he was living with that guilt in his bucket all these И он years. жил с этой виной в своем багаже, в этом ведре своем все эти годы. And fortunately, we were able to talk about that over the next several meetings. И мы смогли потом в последующих наших встречах на них об этом поговорить. And empty some of that emotional pain out of his bucket. И часть вот этой эмоциональной ноши смогли забрать из этого багажа. This particular couple had already separated and were not living together. И вот эта конкретная пара, на тот момент, когда мы с ними начали общаться, они уже как бы разошлись и жили просто отдельно. They already had separated all their finances, Они уже разделили и финансы свои, and they had gone 3 different long periods of time with secular counselors. и они уже трижды обращались к разным светским консультантам, психологам, да, пытаясь разрешить. Non-Christian. Которые, да, не христиане были, не христианские подходы. So all that to say that there are some things that Yeah, are so when they came to us, it was their last Hope. hope.
И они говорят, да, что когда они пришли к ним, они уже были как бы последняя надежда, они решили их попробуем. Как бы. And all we did И все, что мы сделали, is listen мы их слушали and not judge. и не осуждали. Все. Today, Сегодня they're very active in the church это люди, которые очень активны в церкви. And probably baptizes more new members than any other person И это, скорее всего, те люди, которые, если сравнить с другими, наверное, in a больше church, всего in a church with 1,000 members. крестят сейчас новых новичков, людей, которые новые приходят. And now Вот. И у people, нас сейчас в общении, в собрании более 1000 человек. and now people go to them and say, can you help us have a marriage like yours? И сейчас люди к ним приходят и говорят, можете ли вы нам помочь сделать брак такой, как у And нас? we don't take that glory. И мы не принимаем эту славу на That glory is себя. God's. Это слава вся Бога. We just teach the tools. Мы лишь учим It's инструменты. up to people to use them. И все только от людей зависит, что дальше делать. Okay, we're going to change subject just a little bit here. Сейчас мы немного сменим тему. What's the difference between a covenant and a contract? Скажите мне, какая разница между соглашением и контрактом? Есть она? Формализованный контракт. Contract is something formal. Соглашение предварительное. And covenant can be oral or informal. Covenant is when you trust the person. The contract is when... Bingo. Да, верно, Good. правильно. A contract starts out at a bank. Смотрите, contract... You take a contract out with a bank when you're going to borrow Да, money. например, вы будете контракт заключать с кем? Например, с банком, когда вы будете какую-то сумму из банка брать. Да? And you do that because И вы you're это borrowing делаете. money Почему? Потому что вы у банка берете деньги, одалживаете, and they don't trust you to pay it back. и банк не верит, что вы их вернете назад. So they make you sign it. Поэтому они что делают? Заставляют вас подписать определенный контракт. I don't want them to want that money until it's time. I don't want them to say, okay, I want the money back. А я, в свою очередь, не хочу, чтобы они мне сказали, мы хотим обратно свои деньги, пока не наступит именно вот то время. So Когда they sign it. То есть, и хочу, чтобы они тоже And we have подписали. this contract И вот у нас есть because такой we do контракт not trust each other. между двумя сторонами, потому что они не доверяют друг другу. A covenant is just the opposite. Это вот как раз A противоположное. covenant is a relationship. Потому что в соглашении это и как раз есть And a отношения. covenant is based on trust Эти отношения основаны на доверии and love. и на любви. We in America, we talk about marriage being a covenant relationship. В Америке мы говорим о том, что супружество, брачный союз – это отношения соглашения. But rarely we as a nation don't understand the implication of covenant. Но иногда можем не понимать, а что же это подразумевает. A covenant relationship says that I love you so much Отношения формата соглашения говорят о том, что that I give my life to you. я люблю тебя настолько, что отдаю тебе свою жизнь. And in the Old Testament, И в Ветхом Завете, and in ancient times, в древние времена, covenant was the most binding relationship. соглашение это было такой тип отношений, который был наиболее сильный, связывающий наиболее сильными. You see it with David and Jonathan, Вы, например, можете это увидеть в ситуации с Давидом и Иоаннафаном. where Jonathan took care of David even over his own father. Даже когда Иоаннафан заботился о Давиде прежде своего отца. And so, what besides a marriage is a covenant relationship? Скажите мне, какие еще отношения вот такого же плана, помимо супружеских отношений? What other covenant Какое relationships еще? do you know? With God. With God. Yeah. С Богом, The да. covenant between God and Israel. И вы, если читаете, вы видите эти отношения между Богом и Израилем. And Christ in the church, Между which is Христом и Церковью, Christ being the man, the church being the woman. где Христос – это мужчина, а Церковь – женщина. It is a picture of that relationship. И они отображают картинку вот такого отношения. And very quickly, we remember Jesus saying at the Last Supper,
И очень быстро, если вы помните последнюю вечерю Иисуса, что Он сказал на ней. As he took the cup, he said, Он взял чашу и сказал, "This is the cup of the new covenant." это часть In my blood. Нового Завета. So God signed the covenant with his own blood. То есть Бог, Он подписал этот завет своей собственной кровью. So how do we sign the covenant with God? Как же мы подписываем этот завет с Богом? Through baptism, yes, Через exactly. крещение, правильно. Exactly. That's exactly right. And that's a whole other study. Ну, это, конечно, вообще отдельная большая тема. The point is No, that суть the relationship between God and his followers, his Christian followers, is that they trust each other. Это то, что отношения, которые существуют между Богом и Его последователями, людьми, которые верят в Бога, это как раз отношения доверительные, доверие. The other covenant we have is between a husband and a wife. А еще одни такие отношения доверительные, это как раз отношения мужа и жены. And when we stand up in front of God and all of our friends, И когда мы стоим перед Богом, перед всеми нашими друзьями, we promise to get married и мы обещаем пожениться and to stay together и оставаться вместе, until we die. пока мы не умрем. Now, at one point in my military career, И вот знаете, однажды на каком-то этапе в моей военной карьере I was assigned to go to Iceland. мне поступил приказ лететь в Исландию. And I had to go to Iceland by myself for a year. И в Исландию мне нужно было уехать самому на целый год. And so as the time came for us to leave, И вот когда время пришло уезжать, one day our son came home from school однажды сын наш, он пришел со школы, and he и said, он сказал, "So when are you guys getting divorced?" когда вы разводиться будете? We had talked about how we would approach this with our children. То есть мы говорили о том, как нам к детям подойти с этим. And we tried to think of every question they might have. И мы попытались предположить, какие вопросы у них могут быть. We didn't think of that way. Но об этом мы даже не подумали, что не так будут спросить. So we said, "We're not getting a И мы divorce. сказали, мы не разводимся. Why do you think that?" А почему вы так думаете? And he said, "My friends' parents are divorced." И мы спросили у сына, почему он так думает, а он говорит, ну вот у моих друзей родители And развелись. he said his father left on a business trip one day И он говорит, отец вот там в той семье однажды уехал в командировку and he never и came не back. приехал. In fact, in his class, И более того, даже в его классе в школе only 3 children только 3 детей были, were still living with their biological которые до parents. сих пор жили со своими биологическими родителями. So we sat down with our children. И мы поэтому мы сели с детьми We вместе. had a little family council, У нас был такой семейный совет. and we promised our И children, мы пообещали нашим детям, we made a covenant with our мы children сделали такое соглашение, that we would never get divorced. что мы никогда не разведемся. Now, what's the same promise we made when we got married? Но это даже ведь тоже обещание и соглашение, которое мы заключили, когда поженились. But the children weren't there when we got Просто married. когда мы поженились, детей там не было. And so I cannot stress enough, Поэтому я не могу в достаточной мере, наверное, акцентировать даже in the world today, our children are на surrounded том, что в сегодняшнем мире наши дети, они окружены by people who make them fear that they're going to be left alone by their parents. людьми, которые заставляют их бояться, что и их родители тоже бросят. And when we teach this with marriage and also parenting classes that we teach. И когда мы учим этому, и когда проводим семейное консультирование с парами, и когда консультирование с семьями, для семейных занятий. During the question time, И когда у нас наступает время вопросов, we had someone ask us, у нас однажды спросили, well, what if we get divorced, we've lied to our children? а что если мы разведемся, мы тогда соврали детям? We said, well, isn't lying to God more important than А lying мы to your тогда children? говорим, а вас не пугает, что вы соврали при этом и Богу? Это не серьезнее для вас? We've promised God that we will stay married. Потому что мы перед Богом обещаем, что мы останемся в этом союзе. But because of our experiences, the reason our marriage has been able to work Но именно из-за того, какие у нас были опыты, какой опыт мы прошли, наш брак, он работает. is because we understand the tools now
И наш брак работает, потому что мы теперь, через то, что все мы прошли, помогает нам понимать те инструменты, какие есть. And we understand that marriage is not easy, И мы понимаем, брак это нелегко, but the rewards of a good marriage но награды хорошего брака, are very much worth the effort. они очень этого стоят. And our children И наши дети made a huge difference in their outlook on their lives, on their outlook, the way they looked at their lives. They were no longer fearful. И да, это очень сильно отразилось и на том, как наши дети теперь смотрят на жизнь. Они больше не боятся. They had no idea that we might sometime get divorced. They had no idea. Well, their whole life, their world had divorce everywhere. And we thought, well, of course they're not going to think that we are going to get divorced. But their life was full of that. And so by us Кейти говорила, promising them, что просто потому, что как раз вот дети их, они окружены были множеством примеров того, как все остальные разводятся. И она говорит, мы, конечно же, не планировали этого делать. Но именно потому, что было важно нам и им дать знать, чтобы они понимали это. Вот. each one of them had, I'm sorry, each one of them had come up many times on their own and have said that that was a huge thing for them. Huge weight lifted up. Yeah. И они говорят, что в разное время каждый из их детей как-то к ним подходил и говорил, что именно потому, что они вот так проживали жизнь, они так ее выстроили, и посвящение у них такое было браку, что с каждого из них это, знаете, сняло огромную ношу детей. And when we teach parenting classes, we give that as an assignment. Мы проводим занятия для родителей, мы иногда такое домашнее задание родителям даем. And then we want them to come back the next week and tell us what their children said or how they reacted. И когда мы говорим такое домашнее задание, когда они возвращаются, мы хотим узнать, как их дети отреагировали, когда такой разговор родители с ними провели. And they were all surprised И они, все родители, каждый раз, когда мы спрашиваем, были that it удивлены, was such a big deal to their children. что для их детей это настолько большой вопрос. So here's an example. И видите, вот пример. As parents, our perception was not reality. То есть, как здесь опять же вы видите, вот для нас, как для родителей, наше восприятие положения вещей не соответствовало реальному. Okay, Итак, this is our last topic for tonight, последняя тема, которую мы сегодня вечером and then затронем. we will close. And I want to talk about this idea of an adventure. Я хочу с вами поговорить об этом таком понятии, как приключение. One of the things we talk to teenagers about, Одна из вещей, о которых мы разговариваем с so подростками, teenagers, listen up, поэтому подростки слушаем, and those of you who are young 20s, listen up. и те, кто в молодежь в своих 20-х годах, и за 20, да, This is the слушают. story about a mountain climber. Это A mountain climber. это история о скалолазе, человеке, который в горы. And the mountain climber loves climbing mountains. Ну и, соответственно, такие люди, что любят, они любят покорять вершины, да. So he prepares, И вот что, он готовится к he этому, saves a lot of money, он накапливает he деньги, trains in climbing, он обучается скалолазанию, he buys a lot of expensive equipment, он покупает много дорогого оборудования, he hires an expensive guide, нанимает дорогого гида, and he goes and he climbs the mountain and he reaches the top. и он взбирается на гору, доходит до вершины. And that mountain, climbing that mountain is his adventure. И вот, вот этот весь процесс и восхождение на вершину, это для него приключение. So he climbs the mountain and then he comes back down. И поэтому вот он забрался наверх, да, потом он спускается, What does he do next? и что ему делать теперь? Find a new top. He's looking for a new mountain. Да, теперь он будет искать новую вершину, новую He's гору. looking for a new adventure. Он ищет новое приключение. Many times, Очень часто young men and women, молодые люди, парни, девушки, mostly young men, но очень часто именно молодые парни, look at young women они рассматривают молодых девушек, the way a mountain climber looks at a mountain. как вот этот скалолаз смотрит на новую гору. And that young woman is his adventure. И вот эта девушка — это его приключение. And when that adventure is complete, И когда это приключение завершается,
he goes to look for a new Он идет ищет новое приключение. And so one of the things that we teach young children, young kids, young adults, Поэтому одна из вещей, которые мы учим Is подростков, молодежь, when they are considering a permanent relationship это like что marriage, когда они начинают задумываться о постоянных отношениях, таких как they have to be супружество, very careful to make sure они должны быть очень осторожными, чтобы убедиться, that they are not the adventure. что они не рассматривают это как некое приключение. Now, I will tell you that this danger happens both ways Но я вам хочу сказать, что для обеих сторон этих отношений так не бывает. because there are many ladies in society who look at men as their adventure. Потому что есть и женщины в обществе, которые мужчин рассматривают как некое своего рода приключение. So what you're looking for in a relationship Поэтому то, чего вы ищете в отношениях, is somebody to go on the adventure with you, это найти кого-то, кто пойдет на приключения вместе с вами. not someone to be the Не adventure, кто-то, кто будет этим приключением для but вас, someone to be the co-adventurer но кто-то, кто будет с вами как бы спутником в этом приключении, in life together в этой жизни вместе. as helpers against each other. Как вот мы говорили в начале, да, помощники, соответствующие друг другу. And like Dennis said, this can go both men and women. И вот как Деннис сказал, это может быть правдиво и для мужчин, и для женщин. In our culture, it tends to be more men have that И в concept. нашей культуре больше к этому склонны мужчины. But women have a little bit different concept of the adventure. Но у женщин бывает немного измененное видение этого приключения. Many of them Очень see многих the bad boy они видят как бы плохого мальчика, хулигана, and think that they can change и them, они думают, я могу его изменить. that they will be so wonderful, Они будут такие чудесные, that they will be the one and only. что она вот единственная и неповторимой станет. Even though they see that in the past, Даже несмотря на то, что в прошлом они видят, this young man этот молодой has человек, made woman, woman, woman an adventure. он уже много женщин как приключения рассматривает. Because of fairy tales Опять же, из-за сказок, and movies, из-за фильмов. she thinks she can be the one Но она думает, что вот я буду именно та, кто from его himself. спасет от самого себя. So we have a Bible verse that we Поэтому у want нас есть также стих из to read. Библии, Can you read that? который можно, прочитать нам. Это «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всякими животными, пресмыкающимися по земле». Adam and Eve were given the task Адаму и Еве дали задание to rule over the creation, властвовать над творением, to take care of God's creation, заботиться о Божьем творении, to be stewards of God's creation быть хорошими управителями этого творения together. вместе. They were to be co-adventurers in this task. Им нужно было стать спутниками в этом приключении, в этом задании. Another passage. И вот еще один стих. И будут одна плоть. And they two became one flesh. И двое будут одна плоть. The Jewish scholars look at the creation of the woman as taking the creation of a human being, of man, separating them into two different people and then putting them back together as one. And so when they become one flesh, they become co-adventurers. So, the Jewish. Jewish scholars look at it that way. Иудейские ученые, они рассматривают вот как, что при сотворении, когда от человека взяли часть, и сотворили двух разных людей, но при этом они опять вместе делают одну плоть, и они становятся как бы вот этими едиными спутниками в одном приключении, общем для них обоих. And then we have this passage from the book of Ephesians. И вот у нас есть еще один отрывок, и это «Никто никогда не имел ненависти к своей плоти». We are, as a married couple, we Будучи супружеской парой, are one body. мы одно тело, And so we love each other. There's not a hate relationship. и мы любим друг друга. Это не отношение ненависти. And this is a picture of Christ in the church. И это также картинка Христа и Церкви.
Because all of us who are in Christ Потому что все из нас, кто во Христе, are part of one body. они являются частью одного тела. And we are co-adventurers in salvation. И таким образом мы все спутники одного приключения, приключения спасения. And so now we will ask you if you have any questions. И теперь мы можем сказать вам, есть ли у вас какие-то вопросы. У меня такой уточняющий I вопрос. have a clarifying question. That's a good tool. Когда вы говорили о том, что ваш ребенок пришел и сказал, когда вы When you разводитесь, said that when your child came to you and he asked you if you were getting divorced, и вы упомянули о том, что лишь у троих and детей you said that only 3 были children вот in his class, полные they had семьи, full такие families гармоничные, которые еще не разводились. that А have not у been троих divorced before. детей скольки? And this Из was 20. 3 kids out of how many in his class? I think there were 22 children in 22 class. было в его классе человека, 22. Около 20 семей, можно The сказать. divorce rate in the United States is very high. То есть уровень разводов в США очень высокий. About 80%. Here No, in the in United the States, it's That was an unusual class. it's, I think it's like 60. yeah, 55 to 60%. Ну да, они говорят от 55 до 60%. Я правильно для себя сделал вывод. So, is the conclusion that I made correct? Самое важное, когда начинается конфликт, The most important thing when the conflict starts, нужно оставаться всегда вместе. you need to stay Ни в together. коем случае не You разбираться. should never just separate. Yes. Yes, but how you stay Yes, together is what we're yes. going to learn. Да, но именно как оставаться в этот момент вместе, мы об этом и дальше поговорим. Да. Yes. Надо быть. And we're gonna talk about how to do that the rest of the week, the next 4 Да, nights. за следующие наши 4 дня, еще наши 5, мы как раз будем говорить о том, как. Да. Деннис, будем ли мы говорить о том, как не бояться вытягивать эти камни? Will we talk about how not to be afraid to take these Yes. stones out of the bucket? Yes. Да. Yes. It requires a lot of trust. Тут тоже должно быть много доверия. But yes, we have to take Но нам и нужно the stones out of the их bucket. доставать, эти камни из своего багажа. Because it is those stones that cause us to get into conflict. Потому что именно вот эти камни и являются причиной того, что мы в конфликте вступаем. Anybody else? Thank you very much. Yes, we can do the draw. Do you want to explain the idea, like what the gift is and why? Why don't you do that? You do it. You know what? Yeah, because these are the topics that you're Итак, да, просто Деннис мне напоминал, он говорил, что если вы помните, да, у каждого из вас есть бумажечки с номерами, правильно?